హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్యారడైజ్ బిర్యానీలో 1+1 ఆఫర్ ఆన్లైన్లో ఉంటే మనం బుక్ చేసాము. యాక్చువల్గా మనం 329 రూపీస్ నిజాం చికెన్ బిర్యానీ. సో టోటల్ 906 అయితే డిస్కౌంట్స్ 429 ఇచ్చారు. సో టోటల్ మనకి కాస్ట్ 502 ఛార్జ్ చేశారు. ఓకే, బట్ ప్యాకింగ్లో చూడండి, దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ గాట్. ఇట్లా అంతా ఆయిలీగా అలా వచ్చింది. బట్ ఏంటంటే ఇది అసలు ప్యాకింగ్ సరిగ్గా ఉందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేద్దామని మనం వీడియో తీస్తున్నాం. మనం ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసినప్పుడు ఇది ప్యారడైజ్ ఫుడ్ కోర్ట్ ఎస్ఆర్ నగర్ దగ్గర నుంచి డెలివరీ చేశారు ఇది. సో టుడే 25/9/22 ఆర్డర్ చేసింది. సో లోపల కంటెంట్ ఎట్లా ఉందో మనం చూద్దాం. దిస్ ఈస్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఇది. సో ఇదే మనం అక్కడ అదే ఎస్ఆర్ నగర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళ దగ్గర లేదు, బై 1 get 1 లేదు ఆఫర్. సో ఇప్పుడు మనం కట్ చేసి లోపల వీళ్ళు ఎలా ఇచ్చారో ఆర్డర్ చూద్దాం. సో ఇది చికెన్ బిర్యానీ 426 రూపీస్ అన్నీ ఇస్తున్నారు. ఇది యాక్చువల్గా నాకు తెలిసి 200 రూపీస్లో కూడా ఇదే ప్యాక్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు 400 అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఎలా ఇస్తున్నారు నాకేం అర్థం కాలేదు. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ వర్త్ 400 రూపీస్ అని చెప్పేసి ఇట్లా. I don't think it is correct one. I don't recommend ఇంత డబ్బులు పెట్టి బిర్యానీ ప్యారడైజ్ బిర్యానీలో కొంటే మనకి ఇట్స్ నాట్ వర్త్. లెట్ us see ఓపెన్ చేస్తే ఎంత ఇస్తారో. సో ఇది ఒక ప్యాకెట్ ద్వారాగా వచ్చింది. ఎన్ని పీసెస్ ఉంటాయో చూద్దాం. సింగిల్ పీసా? 400 రూపీస్కి జస్ట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ 1 సింగిల్ పీస్ ఆఫ్ చికెన్ అంతే. చూడు ఇంకా ఉందా? ప్యూర్ వేస్ట్ అన్నమాట. ప్యూర్ వేస్ట్ అన్నమాట. నాకు తెలిసి 200 రూపీస్ పెట్టి కొన్నా కూడా ఇదే క్వాంటిటీ వస్తుంది. సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రైస్ ఇంచుమించు నియర్ బై క్వాంటిటీ వస్తుంది. కొన్ని రైస్ కంటెంట్ పెంచారంతే, పీస్ ఏం లేదు. యా, సో ఇలా ఆఫర్ అన్న పేరుకి ఆఫర్ పెడతారు కానీ ఐ డోంట్ థింక్ దే ఆర్ గివింగ్ ద రైట్ క్వాంటిటీ.